Everyone all together. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Kucharine Station Shunyavadi Give him Kripa Sindhu Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Together, Bolo. Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo, Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna. One more time, a little louder, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram Hare Hare. Krishna Hare Hare,
Everyone together, go! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. A little louder, please. Hello. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. One more time. Hello. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Bolo, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram. One more time, everyone together. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Jaya Guru, Jaya Jaya. Jaya 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 Guru, Jaya Guru. Jaya Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada. Prabhupada. Gana go to Goloru Hadam, Goranda Kura Chamago Pyada Kopa Briksha, Gopala Gada Ratidam, Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namam.
Tama adama kichuna bachila jachi adile kakola kahe premananda hemona goranga Sidoya Dariya Bola Aja Goranga Kaha Goranga Laha Gorangera Namare Bolo Vaja Goranga Kaha Goranga Laha Gorangera Namare Jana Goranga Baje Se Hoy Amar Prana Re Jana Goranga Baje Se Hoy Amar Prana Re Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Yeshaiva Padambu Jabhakti Labhya Prema Vidana Parama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Judi Tadaiva Sambhaya Pitva Rishayustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatha Brajabala Bapahimam Vanchakopatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Om Devate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya I wanted today to speak a little something about Kirtan and community. Dneska chci mluvit něco o Kirtanu a komunitě. Please keep that. Nech si to. Budeš to prosím. How can we speak about it? Or you have to go? Well, he can do it. Thank you very much, Ruji. There's a verse from Gopal Bhatta Goswami which comes to my mind. Existuje verš od Gopal Bhatty Goswamiho, který mi přichází na mysl. It's a prayer to the devotees of Lord Nityananda, not to Nityananda, but the devotees of Nityananda. Je to modlitba k oddaným pána Nityanandy, ne přímo pánu Nityanandovi, ale k oddaným pánu Nityanandovi. Can come really close, really close. I took a bath last week, so don't be nervous. Pojďte blíž, já jsem se minulý týden koupal. Nityananda padadvandam yesham hrit karnikalaye tesham dasam dasoham prasidantu sadaivahi. I'm the servant of the servant.
Jsem služebník služebníka. Of the devotees of in whose hearts reside the lotus feet of Nityananda Prabhu. Oddaných v jejich srdcích sídlí lotosové nohy Nityanandy Prabhu. May they be pleased with me always. Nechť jsou se mnou vždy spokojení. So I have a question to ask everybody, not trying to cause trouble, just an honest question. Takže mám upřímnou otázku na každého z vás, nechci způsobovat žádné problémy. Did I ask this question here the other day about if you get a book and told you to invite you to the big temple? Was that last one? The question, two things that you did for you. Give you a book and invite you to the big temple. Okay. So it's a question for everybody here. Just pretend that I'm a Hare Krishna devotee. That's a big thing to pretend. Tak teďka si chvilku představte, že jsem Hare Krishna oddaný. And I'm meeting you on the street for the first time. You've never met a devotee. A poprvé jste se setkali s oddaným, potkáte mě na ulici. And I come and I give you a book. A já přijdu, dám vám knihu. And I tell you, please come to our temple. A řeknu vám, prosím, přijďte do našeho chrámu. Our temple is amazing. Náš chrám je úžasný. And it holds more than this room. 4,000 devotees, 4,000 people one time. A vejde se do něj 4,000 lidí, víc než do tohohle chrámu. Okay, keep that in your mind. Tak to mějte v mysli. Now what if I approached you with a book and I said, please come to our community. A zkuste posoudit ten rozdíl, když bych za vámi přišel s tou knihou a řekl bych vám, přijďte do naší komunity. We're really into community and we have a lot of children too. Jako my chceme mít komunitu a máme spoustu dětí taky. This is just an informal survey. Je to takový neformální výzkum teďka probíhá. How many of you here would be excited to go to the big temple? Raise your hand. Kolik z vás by bylo inspirovaných jít do toho velikého chrámu? I like honesty. That's good. How many of you would rather go to the community? Raise your hand. A kolik z vás by raději šlo do komunity? Zvedněte ruku. A little bit of both. That's good. Generally, people, when they're first meeting someone, they feel a little more comfortable with a community. Většinou lidé, když se poprvé s někým setkají, tak jim je příjemnější komunita. I'm really interested in community. A mě tohle téma hodně zajímá. Because I strongly feel that to fulfill Srila Prabhupada's desire and the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu, community is absolutely necessary. Protože proto, aby jsme naplnili touhu Šrily Prabhupády a Šri Chaitanya Mahaprabhu, tak ty komunity jsou absolutně nezbytné. Now, I've done a little research on this subject. There's one interesting lady. Some of you may have heard of her. Name is Diane Leaf Christian. She's a secular person. A já, když jsem to zkoumal, tak existuje jedna žena, která se jmenuje Diana Leaf Christian. A ona je jako ze sekulární společnosti. She's a sociologist. Je socioložka. And she's one of the most famous people in the world for studying community. She's written several books, including one called Building Community. A ona je nejznámější osobou na světě, která studuje komunity, napsala několik knih, jedna z nich se nazývá Jak započít komunitu. She visited our farm some years ago at Almvix in Sweden and gave some talks there also. Před několika lety navštívila Almvik ve Švédsku farmu a dávala tam nějaké promluvy. I guess it makes her bona fide. So she says that for a community to be successful, there are 4 different requirements. A ona říká, že aby komunita mohla být úspěšná, tak jsou 4 on history all over the world and recent things that all over the world, whether it's in Africa or South America or China or Eurasia, every successful community had these 4 elements. A ona dělala výzkum celosvětový všech různých druhů jako komunit po celém světě, v Asii, v Africe, všude na světě. A zjistila, že v úspěšných komunitách vždycky jsou přítomné tyhle 4 elementy. The first is a good
economic basis for all the members. První je dobré ekonomické zázemí pro všechny členy. The second is good management. Druhá je dobrý management. The third is what she calls conflict resolution. Třetí je, ona nazývá řešení problémů, konfliktu. But she says, even if you have those three elements, your community won't work. Ale říká, že i když budete mít tyto tři elementy, tak vaše komunita nebude funkční. And according to her studies around the world, over 90% of the planned communities have failed. A podle jejího výzkumu přes 90% plánovaných komunit, jako zamýšlených komunit, tak neuspělo. 90%. Even if you have these three elements, if you don't have the fourth element, community, she says, it just won't work. A i když máte tyhle ty tři elementy, tak bez toho čtvrtého, ona říká, ta komunita nebude funkční. The fourth element is what she calls glue. Čtvrtým elementem je něco, co ona nazývá lepidlo. It's what binds everybody together. To je to, co váže všechny ty členy Gives them dohromady. some commonality. Že to jsou ty věci, které je spojují ty lidi. And the first is that people eat together. Prvním z těch elementů toho lepidla je, že lidé jedí dohromady. And they've done studies that the more families, the more the communities take their meals together, the closer they are together. A jsou studie o tom, že čím více lidé jako jedí spolu, ať už rodiny nebo společnosti, tak tím více zůstávají spolu. And of course, that's a big element in Krishna consciousness. A samozřejmě to je velký element jako vědomí Kršny. From the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees coming together, ecstatically taking prasadam. Již od dob Chaitanya Mahaprabhu se všichni oddaní schází a extaticky spolu přijímají prasádam. The second type of glue, she says, is storytelling. Druhým typem toho lepidla je pojedla, okay. To je lepší. And in every je vyprávění příběhu. and she said that every successful community throughout history, all over the world, whether it's Mesopotamia or South Africa or the Caribbean or South America, they have a element of storytelling. A ona říká zase, že veškeré společnosti, komunity po celém světě, už Mezopotámie a Afrika, Karibik, cokoliv, tak mají tuhle kulturu, ten element vyprávění příběhu. And storytelling is very important for successful communities. A je to velice důležitým elementem pro úspěšné komunity. It gives some form of entertainment, Dodá to druh zábavy, but it brings them together, and again, it creates some commonality. a spojí je to dohromady a vytvoří to něco, co mají společného. Because traditionally the stories are stories of morality and ethics, things which give us some character. Protože tradičně ty příběhy vždycky měly nějaké morální poselství, nějakou etiku. And this, of course, is also a very important part of Krishna consciousness. A to je samozřejmě také velice důležitým elementem vědomí Kršny. We have our Bhagavat tradition. Máme naší tradici Bhagavatam. In Orissa, where we've been living for the last 30 years, the villages is traditional. They have what they call a Bhagavat Tungi. V Orise tradičně ve vesnicích mívají místo, které nazývají Bhagavat Tungi. At least that was before television came. Don't use them so much. Teď už to tak moc nepoužívají. But it used to be that all the village would come together every day and they would do kirtan, and they would hear Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Vishnu Purana. A oni se scházeli, celá vesnice, každý den v tom místě, udělali kirtan a poté naslouchali Mahabharatu, Vishnu Puránu a různé příběhy z písem. And by hearing together like that, they would develop some bond. They would become very close.
A když takto společně jako trávili čas, tak se zblížili. And of course, this is also our tradition in Krishna consciousness. A samozřejmě je to naší tradicí ve vědomí Krišny. The 11th canto of the Bhagavatam describes 11. zpěv Šrimad Bhagavatam popisuje. Parasparam katanam pavanam bhagavadyasa mito ratir mitastustir nivrita mita atmana. The translation says that devotees should learn how to come together by hearing Srimad Bhagavatam. Ten verš říká, že oddaný se musí naučit to umění, jak se sdružovat při naslouchání Bhagavatam. See, everybody thinks that we know how to come together. Takže everyone in the world thinks they know how to come together and make friends. Všichni na světě si myslí, že rozumí tomu, jak se sejít, jak být spolu. And people go to restaurants and discos and movie theaters. A proto lidé chodí na diskotéku, do restaurací, do kin. But those exchanges are not really very satisfying. Ale takové výměny nejsou skutečně uspokojující. Actually, what this verse says, very interesting, paraspara. The word paraspara means back and forth. A co ten verš ve skutečnosti říká, používá to slovo paraspara, to znamená tam a zpět. In other words, Krishna Katha is not like a lecture, a sermon in the church. Což znamená, že Bhagavad Gita nemá být jako přednášení v kostele. It's not like a lecture in the university. Ani jako lekce na univerzitě. It's not like a commercial on television most of the time. Nebo většinou ne jako reklama v televizi. But it should be paraspara. Devotees should take turn. They should go back and forth. Ale mělo by to být paraspara. Oddaní by měli diskutovat spolu. It's not that any Vaishnava wants to sit here and give a lecture to everybody like he's a big person. Není to tak, že nějaký Vaishnava si chce sednout před všechny ostatní a dávat lekci jako nějaká velká osobnost. But the speaker does it as a service for the pleasure of Sri Sri Gauranitai. Ale ten, kdo mluví, tak to dělá jako službu pro Sri Sri Gauranitai. And the devotees, they do it as a service also for the pleasure of the Lord. A oddaní to dělají také jako službu pro potěšení Pána. Bhaktivinoda Thakur sings a nice song in this regard. You can chant Hare Krishna in response. Bhaktivinoda Thakur zpívá pěknou píseň o tomhle, můžete zpívat o tom Hare Krishna. Gadita chande Govinda moji Nagori Musaya. Hare Krishna. Glories Deliberation, Deliberation, Egoro Mayara Ranga. Glories Deliberation. He sings a Garita Achari, Rohilama Moji. I want to tell the truth. Takže vám chci říct pravdu. I haven't been to Mangalartik in the last 80 years. Nebyl jsem na Mangalarati posledních 80 let. And all my activities are very, very bad. A všechny moje činnosti jsou velice špatné. Garita Achari, Rohilama Moji, Nakorino Sadhu Sangha. And in spite of the fact that I had my photograph taken with my Guru Maharaj, I never really did Sadhu Sangha. A přestože jsem někde na fotce se svým Guru Maharážem, tak jsem nikdy nedělal skutečně Sadhu Sangha. Well, what's going on? Tak co se to děje? Loi Sadhu Vesh. Here I am, just like a sadhu. Tady mě máte oblečený jako sadhu. Ani Upadesh, giving instructions to everyone. A dávám každému pokyny. And Bhaktivinoda says, Ebodo Mayara Ranga. This is Maya's big joke. A Bhaktivinoda Thakur o tom říká, to je velký vtip Máji. That's what a devotee should think. Takhle by měl oddaný přemýšlet. We're not speaking for our own pleasure. Nemluvíme pro naše potěšení. We're doing it as a service. Děláme to jako službu. And when we do it as a service, which is ahoitakiya pratiyata with no motivation, no interruption.
A pokud to děláme jako službu, která je ahejtuki apratihatá, nemá motivaci a je nepřerušovaná, then yatma supersedity. It's very satisfying to the heart. v tu chvíli je to velice uspokojující pro srdce. Some years ago, Krishna Kona and I went to one very large temple here in Europe. Před několika lety já a Krishna Mataji jsme jeli do nějakého velkého chrámu tady v Evropě. And the devotees were very kind to greet us with kirtan. A oddaní byli velice laskaví, oni nás přijali And we kirtanem. went inside the temple to give class. A pak mě vzali dovnitř do chrámu a mi dal lekci. The temple there probably was conservatively, I would say, 20 times bigger than this room. A ta chrámová místnost, jestli to mohu odhadnout, tak byla tak 20krát větší než tenhle chrám. You could easily have 500 or 600 people in there. Úplně v pohodě by se do ní vešlo 500-600 lidí. But there was only about 10 devotees. Ale bylo tam asi 10 oddaných. And they apologized to us. A oni se nám omlouvali za to. Said it used to be the temple was really full. A říkali, bývalo to, že chrám byl úplně plný. There used to be so many devotees. Bylo tady tolik oddaných. But then some things happened. A potom se staly nějaké věci. And now hardly any devotees come. A nyní stěží nějaký oddaní přijdou. So I remembered some comments my Guru Maharaj made. I repeated that to them. A já jsem si vzpomněl na nějaké komenty od svého Guru Maharáže, tak jsem jim je zopakoval. I told them that Krishna Katha is all attractive. Řekl jsem jim, Krishna Katha je vše přitažlivé. It's very nectar. Je to velký nektar. So if people are not coming, why is it? Why aren't they coming? A takže pokud ti lidé nepřichází, proč nepřichází? They weren't expecting me to ask that question. Oni nečekali, že se zeptám tuhle otázku. They were a little uncomfortable, I think. Trošku jim to bylo nepříjemný. Finally, the temple president raised his hand and said, "They're all in Maya, Prabhu." Nakonec tento prezident zvednul ruku a říkal, protože jsou všichni v máji. I said, "I'm also in Maya, Já jsem mu říkal, jsem taky v máji. but I'm here. I still like Krishna Katha. Ale já tady jsem a mám rád Krishna Katha. I don't find that very satisfying." Tak to mě úplně, tahle odpověď mě úplně jako neuspokojuje. And the devotees offered so many different answers. Potom oddaní nabízeli tolik různých odpovědí. They're busy. They have to make money. Oni jsou zaneprázdnění, musí vydělávat peníze. This thing and that thing. To nebo I said, tamto. "But they used to come. A já jsem říkal, ale chodívali. Why aren't they coming?" Proč nechodí? Finally, they ran out of answers. Nakonec jim došly odpovědi. And I said, "What have you been doing in the name of Krishna Katha?" Co jste dělali ve jménu Krishna Katha? I remember one temple I used to be part of. The temple president, who's a dear friend and wonderful devotee. Já si pamatuju jeden chrám, kde jsem žil, tak chrámový prezident tam je můj přítel, je to úžasný oddaný. He had a habit, which I really doubt if he would do today, but he was doing it that time. That was like 1984 or 5. A měl takovej zvyk, co dělal, já mám, jako pochybuju, že to dělá do dneška, ale to bylo někdy v 84. roce. He would give class once a week. Dával jednou týdně lekci, And he would sit down and sing Jairada Madhav, posadil se, zaspíval Jairada Madhav, take the Bhagavatam out and read the verse and purport. pak si vzal Bhagavatam, přečetl verš, význam, And then he would pull out the attendance sheet for the last week. a pak si vzal docházkový list za minulý týden. What's your name, Prabhu? Huh? Toshan? And he would say, "Toshan, came to Mangalarti one time last week. A on What's řekl, going on?" Tošan, minulý týden jednou na Mangalára, co se děje? Poor Toshan Prabhu. And he would go around the room like that with everybody. A takhle to udělal každému v místnosti. And then after the attendance sheet, he would pull out the Sankirtan scores. A potom docházkovým listu vytáhnul Sankirtanový výsledky. Prabhuji, you promised to give $2,000 US a week. And last week you only gave 150. What's Prabhu, going on? ty jsi slíbil, že doneseš $2,000 týdně. Teď za minulý týden si donesl jenom 150. That particular Bhagavatam class every week was not very popular with the devotees. A tahle Bhagavatam lekce nebyla úplně oblíbená u oddaných.
So I asked those devotees in the big temple, what have you been doing in the name of speaking Bhagavatam? A já jsem se ptal těch oddaných, co jste teda dělali ve jménu mluvení Bhagavad Gita. Because if we just do it for the pleasure of Srila Prabhupada and the Lord, it's not for us, then it's very satisfying, very blissful. Protože pokud to děláme pro potěšení Šrily Prabhupády a božstev Pána, tak je to velice jako uspokojící, velice blažené. So parasparanu katanam pavanam bhagavadyasa. This verse describes that the kata should be back and forth. There should be some discussion. A ten verš vysvětluje, že to kata má být v podobě diskuze. That helps, I find. Not everybody falls asleep then. A já jsem zjistil, že to aspoň pomáhá tomu zjistit, že ne všichni usnuli. And as pavanam, yes, it purifies everyone. A je pávanam, každého očišťuje. And mito rata mitastustuna vita mita atmana. What happens is when the devotees hear that, they give up their material desires. A co se děje, když oddaní naslouchají Kršna Kata, že se vzdávají svých materiálních připoutností. The famous commentator on Srimad Bhagavatam, Sridhar Swami, in his Bhavarta Deepika commentary, explains this verse. Slavný komentátor Sridhar Swami ve svém komentáři Bhavarta Deepika komentuje tento verš. He says, what happens when you have an atmosphere which is inherently one of love and trust? A on říká, co se stane, pokud máte atmosféru, která je přirozeně naplněná láskou a důvěrou. And you have Krishna Kata. A máte Kršna Kata. Then people reveal their hearts. Že lidé vyjeví svá srdce. I really like this Krishna Kata. Mně se opravdu líbí toto Kršna Kata. Up until last week, I was watching television every day. Do minulého týdne jsem se každý den koukal na televizi. But the Krishna Kata is so nice, I gave it up. Ale Kršna Kata je tak pěkné, že jsem se toho vzdal. And then someone else says, I can also give it up. A někdo další řekne, já se toho také mohu vzdát. But that implies a very intimate sangha of devotees based on love and trust. Ale k tomu je potřeba velice důvěrná společnost jako sangha, ve které je přítomná láska a důvěra. So we're still speaking about glue. Takže my pořád ještě mluvíme o tom pojidlu. 4 types of glue which bind a community together. 4 druhy pojidla, které stmelují komunitu. What's the first one? Co je první? We eat together. The second is we hear stories. Jedení spolu, druhé je vyprávění příběhu. The third she found in communities all over the world throughout history is that communities sing together. Třetím pojidlem, které zjistila, je, že všude po světě ty komunity zpívají společně. Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha says there's a difference between kirtan and sankirtan. Jiva Goswami vysvětluje v Bhakti Sandarbhě, že je rozdíl mezi kirtanem a sankirtanem. Kirtan is when one person is singing. Kirtan je, když jedna osoba zpívá. But sankirtan means samyak kirtan, it means complete kirtan. Sankirtan znamená samyak kirtan, úplný kirtan. When many people are coming together and singing. Když se spoustu lidí sejde a zpívá společně. And they harmonize. A oni se zharmonizují. I don't know if you have that word in Czech. In English, the word harmonize has 2 meanings. A v angličtině tohle slovo zharmonizovat má 2 významy. It's a musical term. Je to hudební termín. But it also refers to people coming together and getting on the same page, let's say. Ale také to znamená, když se lidé sejdou a jsou na stejné vlně, my říkáme. And Jiva Goswami says that ultimately Sankirtan, a complete kirtan, means Premanam Sankirtan. A Jiva Goswami říká, že v tom konečném slova smyslu Sankirtan znamená Premanam Kirtan. How many of you here have Krishna Prem? Raise your hand. Kolik z vás má Krishna Premu? Zvedněte ruku. Prabhuji? No. Maybe some of the children. Možná některé z dětí. You don't know.
Nevíme. But if just one person has some feelings in the kirtan, Ale když alespoň jedna osoba v tom kirtanu má nějaké emoce, then it surcharges the atmosphere. tak to naplní tu atmosféru. So that's the third type of glue to sing together. Takže to je třetím typem toho pojidla, zpívat spolu. All of these, this is from a non-devotee person. This is their A observations. to všechno vypozorovala neoddaná. The fourth type of glue, which historically she's found all over the world, which binds communities together, A čtvrtým typem toho pojidla, které zjistila a vypozorovala ve všech komunitách po celém světě, is dancing. je tanec. When people come and they dance together, it builds community. Když se lidé sejdou a společně tancují, tak to vytvoří komunitu. As long as you don't knock someone over or step on their foot. Pokud někoho nesejmeš, když ti šlápne na nohu. So that, of course, again, is one of the fundamental principles of Krishna consciousness. A zase znova, je to jeden ze základních principů vědomí Krishny. Today, the word community is a catchword. People are very attracted by that. V dnešní době to slovo komunita je velice přitažlivé a lidé na něj slyší. But if you think about it, the fundamental basis of their communities is not complete. Ale když se na tom zamyslíme, tak jejich jako základy těch jejich komunit jako nemají hodnotu. Ishavasham idam sarvam yakimcha jagatam jagat. Krishna consciousness, Om Purnamada Purnam, is complete. Vědomí Krishny je úplné. And I would suggest that one of the best ways we can preach is by showing a successful community. A já jsem přesvědčen, že jedním z nejlepších způsobů, jak můžeme kázat, je, když ukážeme funkční komunitu. It's easier said than done. A je to samozřejmě mnohem jednodušeji se to řekne, než provede. I joined this movement 41 years ago. Připojil jsem se k tomuto hnutí před 41 lety. I've seen a lot of brahmacharis get married. A zažil jsem spoustu brahmačárí, kteří se oženili. That's okay, it's natural, no problem. To je v pohodě, to je přirozený. Most of the time when they get married, though, I see they have this idea, I'm going to be a perfect grihasta, I'm going to preach in my grihasta ashram, isn't it? You think like that? A většinou měli tu představu, já budu perfektním grihastou, já budu jenom kázat. I'm going to be the ideal example. Budu ideálním příkladem. And it works really well. A funguje to dobře. For at least the first 2 weeks. Minimálně první 2 týdny. But then we have some, Vishwanath Chakravarti Thakur in one place, he says that the cause of suffering in the Grihastha ashram, he said it's not diapers, it's not a nagging wife, it's not bills. The cause of suffering is false expectations. A Vishwanath Chakravarti v jednom významu vysvětluje, že to, co v rodinném životě působí trable, nejsou plínky, účty a naštvaná manželka, ale falešná očekávání. And the young boy gets married and he thinks about his wife. A když se mladý chlapec ožení, tak přemýšlí o své ženě. She's going to do whatever I tell her. Ona bude dělat všechno, co jí řeknu. She'll cook for me. She'll wash my clothes. Bude pro mě vařit, vypere mi. She'll iron my kopans. Bude mi žehlit kopeny. She'll do whatever I tell her. Bude dělat všechno, co jí řeknu. And then it doesn't work out like that. No, tak to tak úplně nefunguje. And the lady, she's thinking, A ta dívka si myslí, he's going to treat me like a princess. on se ke mně bude chovat jako k princezně. He'll bring me sweets and flowers. Bude mi nosit sladkosti a květiny. Speak very romantic things to me. Bude mi říkat velice romantické věci. But a few weeks later, the only thing he has to say is, where's the prasadam? A po pár týdnech to vypadá jako, kde je prasáda? Is that all there is? I want more. To je všechno, co máš, já chci víc. It's false expectations which cause pain. Takže ty falešná očekávání způsobují bolest. So also that's the problem in community. A stejný problém to je v komunitě. We expect so much, but it doesn't quite work that way. My očekáváme tolik, ale většinou to úplně tak nefunguje. Because we have wrong expectations. Protože máme špatná očekávání. If we come together and we think that
I love the devotees. Pokud se sejdeme a přemýšlíme, já miluju oddaný, And someone says, that sounds awfully sentimental. tak někdo může říct, to zní docela sentimentálně. Why do you love the devotees? Proč miluješ oddaný? Because they wear dhotis and saris. Protože nosej dhoti a sáry. Maybe I have a clothing business. I sell dhotis. So I love devotees because Možná mám obchod s oblečením, tak proto miluju oddaný, že nosej dhoti a sáry. we should love devotees because devotees are doing Krishna Katha. Ale měli bychom milovat oddaný, protože oddaný dělají Krishna Katha. They may be completely messed up, and some of them are. Možná jsou úplně popletení a často jsou. But if they do kirtan, if they chant, I love them. Ale pokud dělají kirtan, pokud zpívají, tak je miluju. They're so special. Jsou tak speciální. One of my first Sankirtan leaders in LA when I joined was Janaka Rishi Prabhu. Jedním z mých prvních sankirtanových vedoucích v Los Angeles byl Janaka Rishi Prabhu. He was a Prabhupada disciple and a big book distributor. He was huge books. Je to Prabhupádův žák a byl velkým rozdavačem knih. And he told me a story about Srila Prabhupada. A mě řekl příběh o Srila Prabhupádovi. Janaka had gone to Hawaii. Janaka jel na Havaj. And he was there when Srila Prabhupada came. A byl tam, když přijel Srila Prabhupáda. And because Janaka Rishi had given a $10,000 donation to one of the senior sannyasis there, they liked him a lot. A protože Janaka dal příspěvek $10,000 jednomu z vedoucích sannyásích, tak oni ho měli moc rádi. So they invited him in the room when Srila Prabhupada was speaking. Tak oni ho pozvali do toho pokoje, v kterém měli rozmluvu se Srilou Prabhupádou. Now, it wasn't an ordinary visit from Srila Prabhupada. A nebyla to obyčejná návštěva Srily There was, Prabhupády. devotees felt there was a crisis going on. Oddaní cítili, že právě probíhá krize. Because there was a big sannyasi who had a lot of followers and he wouldn't listen to the GBC. And finally he left ISKCON and started his own movement. Protože byl sannyásí, který měl spoustu svých následovníků a on nakonec přestal následovat GBC a úplně se oddělil od hnutí. This is history. To je historie. And devotees and leaders were very upset with him. A oddaní a ti vedoucí tak z toho byli velice rozrušení. So some of the biggest leaders in ISKCON had flown from all over the world to be there in Hawaii to complain about this person who left. Ti nejvyšší vedoucí oddaní se všichni sletěli na Havaj a chtěli řešit tu situaci. And somehow my friend Janaka Rishi Prabhu was there in the room. A nějak se stalo, že můj přítel Janaka Rishi byl v tom pokoji, když se to řešilo. And Janaka said that for over 1 hour, all those visiting leaders, they said all bad things about the person who left. A Janaka vyprávěl, že přes hodinu všichni ti lídři se jenom střídali a říkali všechno možný špatný o té osobě. Prabhupada, he's a separatist. Prabhupada, on je separatista. He doesn't follow and doesn't do what I tell him to do. On nenásleduje, co mu říkám, že má dělat. And they went on for over 1 hour speaking all bad things about this person. A takhle to trvalo přes hodinu. Oni jenom mluvili samý špatný věci o něm. Janaka told me that after 1 hour, they ran out of bad things to say. A Janaka říkal, po hodině už jim došlo střelivo. And they were quiet. A byli sticha. And Srila Prabhupada sat there for a minute. A Srila Prabhupáda chvilku seděl potichu. And then Prabhupada asked them, are they chanting Hare Krishna? A Prabhupád se jich zeptal, zpívají Hare Krishna? All the leaders there became a little uncomfortable. A najednou to pro všechny ty lídry bylo trošku nepohodlný. And one of them said, yes, Srila Prabhupada, they chant Hare Krishna. Jeden z nich řekl, ano, Srila Prabhupáda, zpívají Hare Krishna. And Janaka told me Prabhupada smashed his fist down on the table and shouted at them, then they are our friends. A Janaka mi vyprávěl, že Srila Prabhupáda bouchl pěstí do stolu a zakřičel, potom jsou naši přátelé. They may not be close friends. Možná ne blízcí přátelé, They may not be like family, možná ne jako rodina, but they're friends. ale jsou přátelé. And we should value
these qualities. A my bychom měli oceňovat ty vlastnosti. If our movement is just based upon the way people dress, Pokud naše hnutí bude založené jenom na tom, jak se lidé oblíkají, or how good people follow rules, nebo jak dobře následují pravidla, as we mentioned yesterday, some people, they think I'm becoming more advanced because I'm collecting more and more rules. More rules I get, the more advanced I am. jak jsme včera říkali, že můžeme mít to pojetí, že čím více pravidel budu následovat, tím lepší budu oddaný. But in 1974, when Srila Prabhupada went to Mauritius, a little small country island, Ale když Šrila Prabhupáda v 74. roce přijel na ten malý ostrov Mauritius, Prabhupada gave a lecture, Prabhupáda dal lekci and in that lecture he said the following: a v té řekl následující. civilization is based on love, not law. Civilizace se zakládá na lásce, ne na zákonech. He said, by law, you can't make someone follow. Zákonem nedonutíš někoho následovat. But if you love them, they'll follow. Ale pokud je budeš milovat, oni budou následovat. So civilization is based on love, not law. Civilizace se zakládá na lásce, ne na zákonu. It's a good saying, isn't it? Je to dobré řečení, není to tak? Could we all repeat that in Czech? Zvládneme to zopakovat v češtině všichni? I'll say in English and you say in Czech. Okay? Já to řeknu v angličtině a vy v češtině. Civilization is based on love, not law. Civilizace se zakládá na lásce, ne na zákonu. One more time. Ještě jednou. Civilizace se zakládá na lásce, ne na zákonu. So if tomorrow someone asks you, yeah, I heard that crazy guy, Madhavananda, was giving a class, what did he say? A když se vás zítra někdo zeptá, já jsem slyšel, že ten blázen Madhavananda, že dával včera lekci, o čem mluvil? And you don't remember anything else. You don't remember any of my bad jokes. A nebudete si pamatovat žádnej z mých špatných vtipů. But you only remember one thing. Tak si pamatujte jenom jednu věc. What will you say? Co řeknete? That's the basis of community. To je základ komunity. And kirtan means love. A kirtan znamená láska. Let me share with you a rare song which we translated a few years ago. Já se s vámi podělím o vzácnou píseň, kterou jsme před pár lety přeložili. We printed this in our Krishna Katami Bindu magazine. I'll chant this and I'll sing it, you can chant Hare Krishna response. Když nám budu zpívat, tak to můžete zpívat Hare Krishna. It's a song by the medieval poet Yadudas. We don't know much about him, but his songs are very old. He was from the time of Mahaprabhu. Je to od básníka Yadudáse, který tak známý, a jako pochází ze středověku. And he wrote a song about what the kirtan of Chaitanya Mahaprabhu was like in Jagannath Puri. A on popsal, jak vypadal kirtan Chaitanya Mahaprabhu v Puri. Chodike mahante korai. Chodike mahante korai kirtan sata sangha. Hare Krishna. Ajay Chacha Dasha Om Ganga Vedana Devi Jagana. Hare Krishna, Hare Krishna. Chodike Mahanta Meli, Koraye, Kirtana Keli, from all four directions, Chodike. You speak Bengali? You speak Bengali from India? Yeah? You speak Hindi? Okay. Bengali, where are you from? I'm from South India. South India. Oh, my pronouns to you. Nice to see some persons. Chodike means in all four directions. Chodike znamená ze všech směrů. Chodike Mahanta
everybody comes together. Tak jako máme melu, tak meli znamená, jako, že se lidé schází. And from all four directions, all the mahants were coming together. Takže ze všech směrů se scházeli mahantové. We've never seen anything like that. Nikdy jsme nic takového neviděli. Maybe sometimes you might get one or two people from the Catholic Church come to the program. Yes. Možná někdy přijdou nějací lidé z katolické církve na program. Not so often. Once in a while, maybe. Ne tak často. But how many times you get the vicar to come or the bishop? Ale jak často jako vám přijde biskup nebo někdo takhle vysoko postavený. And we see this. I've been living in Jagannath Puri since 1993. Já jsem žil v Jagannath Puri od roku 93. And there's so many different Vaishnavas. A je tam tolik druhů Vaishnavů. But they don't really mix together. Ale oni se neschází většinou. But at Rath Yatra and this Kirtan, they're all coming together. Ale v Kirtanu na Ratayátře všichni jako se sejdou. Koraye, Kirtana, Keli. Keli means to play. Keli znamená si hrát. They were doing Kirtan and playing. Takže dělali Kirtan a hráli. Sata Sampradaya Gaya Geet. There's 100 different sampradayas all coming together and singing. Takže to bylo 100 sampradají, které se sešly a dohromady zpívali. Do you know an interesting thing? In Madhya Lila chapter 13 of Chaitanya Charitamrita, the word sampradaya is used almost 20 times. V 13. kapitole Madhya Lily Chaitanya Charitamrity je to slovo sampradaya použito přibližně 20krát. To speak about the followers of Advaita Chaya, the followers of Nityananda, the followers of Mukunda, the followers of Haridas. A mluví o následovnících Advaity Acharyi, Mukundy, Haridase. But I mean, I'm thinking, but we're the Gaudiya Sampradaya. A já jsem pořád přemýšlel, teď my jsme ale Gaudiya Sampradaya. All those devotees belong to the Gaudiya Sampradaya. Všichni ti oddaní patří do Gaudiya Sampradaya. What is this Mukunda Sampradaya, Advaita Sampradaya, Gadadhar Sampradaya? Co to znamená tohle Mukunda Sampradaya, Advaita Sampradaya, Gadadhar Sampradaya? And Prabhupada translates it each time as the groups. A Prabhupada to překládá vždy jako skupina. I found that very interesting. Já jsem to shledal velice zajímavý. Because even though they're all followers of Chaitanya Mahaprabhu, they have little separate groups. Protože přestože jsou všichni následovníci Šri Chaitanya Mahaprabhu, tak mají své malé skupiny. That's natural. To je přirozené. That's community. To je komunita. Bhaja Chaturdasha Ko Gagane Bediluro Deki Jagannatha Anandita. And the sound, Bhaja Chaturdasha Ko, the mrdanga, the mrdangas were playing like anything and it seemed to crack the sky. A hrálo tolik mridang, že se zdálo, že se otvírá nebe. And everyone's come together. Deki, Jagannatha, Anandita. They're all looking at Jagannath with great ecstasy. A všichni shlíželi pána Jagannatha a byli v extázi. So this is our movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. To je hnutí Sri Chaitanya Mahaprabhu. We bring people together by kirtan. Přivádíme lidi dohromady, aby dělali kirtan společně. I mean, look around the room. Podívejte se okolo sebe po místnosti. With this group of people, will we all be here together if it wasn't for kirtan and Krishna Katha? Sešli bychom se v takovéhle skladbě, kdyby jsme se tady nesešli kvůli kirtanu a Krishna Katha? There's so many different people. Je tady tolik různých lidí. Some of them are very handsome. Někteří jsou velice krásní. Some of them are very wealthy. Někteří jsou velice bohatí. Some are very educated. Někteří velice vzdělaní. Some ladies are very beautiful. Některé dámy jsou velice krásné. Some of the people are just a little strange. Někteří jsou trošku divní. We're so different. To tak rozdílní. But we can come together for kirtan. Ale můžeme se sejít kvůli kirtanu. You know, before I came to this movement, I wanted to always be part of the band. Než jsem se připojil k tomuto hnutí, tak jsem vždycky chtěl být v nějaké kapele. And I was a musician something before I joined. Já jsem byl trochu muzikant, než jsem přišel. Prabhuji, over in the corner, let me ask you a question. Your prime minister knows the answer to this, okay? What is the old name for India, traditional name? Art.
Takže s původním jménem pro Indii je Bharata. Now, who can tell me what is the meaning of the word Bharat? A kdo z vás může říct, co to slovo Bharata znamená? Huh? Great. He says, great. Okay. Anybody else with another idea? Yes, there's a king named Bharat. Ano, byl král, který se jmenoval Bharat. But Bharat has another meaning also. Ale Bharat má ještě jiný význam. Bharat means the place of music. Bharata znamená místo hudby. I'm going to be able to see him. Move over a little. Hiding. So what is Bharat? Bharat is a compound word of three words. Bharata. Takže to slovo Bharata je složeno ze tří částí Bharata. And these are the three elements of music. A to jsou tři elementy hudby. Bhav, rag, and tal. Bhava, rága a tála. Bhav means the mood, the emotion. Bhava znamená ta nálada, emoce. And even if you're really a lousy singer, A i když jste úplně špatný zpěvák, if you can sing with emotion, devotees will cry. pokud budete zpívat s emocema, tak oddaní budou plakat. So bhav is the most important element. Takže bhava je tím nejdůležitějším elementem. The second element of music is rag. Druhým elementem hudby je rága. And there's different ragas for different times of the day. Existují různé rágy pro různé. That's called a sabari rag. Tohle se nazývá asabari. Asabara means the great hope. Asabara znamená velká naděje. And so there's, you know, Tansen? You don't know Tansen? Everybody. Does anybody here know who Tansen is? Zná tady někdo Tensena? Tansen lived about the time of Maharaj Akbar. Tensen žil v dobách Maharáže Akbara. He was a very, very famous musician. A byl velice slavným hudebníkem. When he first came to Delhi to the court of Maharaj Akbar, Když poprvé dorazil na dvůr Maharáže Akbara, Tansen, who was a disciple of Haridas, the famous Haridas of Vrindavan, a on byl žákem slavného Haridase z Vrindavanu, he came and he found that Akbar had a famous court musician. tak on přišel a zjistil, že Akbar má velice slavného dvorního And muzikanta. everybody was saying, this musician, he's the best musician in the world. A všichni říkali, tohle je nejlepší muzikant na světě. And Tansen could see this guy is just puffed up and he's not that good. A ten jsem viděl, on je jenom nafoukaný, není tak dobrý. So he challenged him. I challenge you to a competition of singing. A vyzval ho, já tě vyzývám v souboji ve zpěvu. And Akbar agreed. Akbar souhlasil. He said, so who will be the judge? A on se ptal, kdo to posoudí. And Akbar said, my Rani, my queen, she'll be the judge. She's very good with music. Akbar řekl, moje královna, ona je dobrá v hudbě. Tansen said, no. She might be prejudiced. A ten jsem řekl, ne, ona může mít jako předsudky. Well, then who will be the judge? A tak kdo teda to posoudí? And Tansen said, the animals of the forest. Ten jsem řekl, zvířata v lese. Wow, that sounds good. Okay. To zní dobře. So a whole group went out to the forest. Takže celá ta skupina se odebrala do lesa. And Tansen started singing in a mriga rag. Mriga means a deer. A ten jsem začal zpívat mriga rágu. Mriga znamená jelínek. And after singing for a couple of minutes, all of a sudden there was a whole group of deer that came. A po pár minutách celá skupina jelínků přišla z toho lesa. And they came right up to Tansen, just this close. A přišli přímo k Tensenovi, takhle blízko. Tansen took off his garland and put it around the neck of one of the deer. A Tensen vzal svoji girlandu, dal ji kolem krku jednomu jelínkovi. And the deer ran away. A ten jelínek odběhl. Then Tansen turned to the court musician. He said, now you bring the deer back, get the garland back. A Tensen se podíval na toho dvorního muzikanta a řekl, tak a teďka přiveď toho jelínka zpátky a vem si od něj tu girlandu. That's really hard. To je hodně těžké. So he started singing and singing and singing. His whole face is turning red. Tak zpívá, už je celý červený. No deer came.
a žádnej jelínek nepřichází. Tansen sat down and started singing again. Ten sen se posadil, začal znova zpívat And the deer came right up, a okamžitě ten jelínek přišel. including one of the deer that had the garland around his neck. A včetně, jako přišlo zase všichni ty jelínci a včetně toho, který měl tu girlandu. Tansen took it off and put it back around his neck. Ten sen si vzal tu girlandu zpátky, dal si ji na krk. So that's rag. To je rága. Rag affects our consciousness. Rága ovlivňuje naše vědomí. And there are ragas, there's many stories about Tansen. Sometimes he would take an Agni rag and make fire. A je spoustu příběhů o Tensenovi. On někdy zpíval Agni rágu a dokázal tak rozdělat oheň. Once he sang a Gana rag inside the king's palace and made it rain inside the palace. Jednou zpíval Gana rágu v králově paláci a způsobil, že pršelo vevnitř v místnosti. These are historical things. To jsou historické události. Ragas is a great science. Rága je velkou vědou. So there's Bhav, Rag, and Tal. Tal means the beat. A takže máme bhávu, rágu a tál. Tál znamená rytmus. And the Tal also can hypnotize us. A tál nás může také hypnotizovat. Tal also attracts us. Také nás přitahuje. So these three things are the nature of music. Takže tyto tři věci jsou jako přirozeností hudby. And I'd like to speak to you a little something about music. Is that okay? Would you like? I think he would. He likes music. He's good. Já vám chci ještě něco dalšího říct o hudbě. Our acharyas quote a book quite often called the Sangita-damodara. Naši áčáryové často citují knihu, která se nazývá Sangita-damodara. And it said there, Anade Mardala Shrestha, that the Mardala is another name for the mrdanga. It's the best of all the drums. Takže tam se říká, že mardala, to je jiné slovo pro mridangu, je nejlepším z bubnů. In fact, it says that the mrdanga is the best of all the musical instruments. Ve skutečnosti to říká, že mridanga je nejlepším ze všech hudebních nástrojů. Madhyadeshi mridangasya brahma vasati sarvada yata tishtanti tal loke deva atrapi sangstitaha sarvadeva mayo yasman mridanga sarva mangalaha. Lord Brahma is in the center part of the mrdanga. Pán Brahma sídlí v té střední části mridangy. And the demigods, the devas who are on Brahma's planet, they're also there with him. A jsou tam také polobozy. Sarva Deva Mayo Yasman Mrdanga Sarva Mangala. And because all the devas are residing in the mrdanga is very, very auspicious. A protože všichni polobozy sídlí v mridance, tak proto je mridanga velice příznivá. Diro Vajja Visarada Prachana Patakshara Ganjakas Talabhyasa Rata Samasta Gamaka Proda Prakasakshama Nana Vajja Vivarta Nartak Patu Swabhyasta Gita Kramaha Santushto Sukha Vadako Blutakaro Mardangika Kirtita. What is the ideal mrdanga player? Kdo je ideálním hráčem na mridangu? Ideal mrdanga player, first of all, he's dhira. He's very sober. Takže ze všeho nejdříve on je dhira. Vajja Visarada. He's well versed in different instruments. A dobře rozumí různým nástrojům. Isn't it, Prabhu? If you want to learn to play kartals, really play kartals, you should learn to play mrdanga first. Pokud se chceš opravdu dobře hrát na kartály, tak nejdřív by si měl umět hrát na mridangu. The mrdanga is the king of all. It's the king of the kirtan. Protože mridanga je králem kirtanu. And the ideal mrdanga player, he should be very eloquent. A ideální hráč na mridangu by měl být velice. He should be talabhyasa rata. He should be very expert in all the different tals, the beats. Měl by být expert v rytmu a v různých rytmech. The gamakas, he's able to play all the different sounds. A měl by umět hrát všechny různé zvuky. And the ideal mrdanga player also is a good dancer. A ideální hráč na mridangu je také dobrým tanečníkem. He's cheerful. Je radostný. And he has quick fingers. A má rychlé prsty.
And there's a prayer to the mrdanga. Would you like to hear the mrdanga prayer? A existuje modlitba k mridance. Chcete ji slyšet? Mridanga Brahma Rupaya Lavanam Rasa Madhuri Sahasraguna Samyuktam Mridangaya Namo Namaha. The mrdanga is Mridanga Brahma Rupaya. It's a very embodiment of transcendence. Že mridanga je zosobněním transcendence. Lavanam Rasa Madhuri is very, very sweet and very enchanting. A je velice okouzlující a sladká. Sahasraguna Samyuktam. It has 1,000 different qualities. Má 1000 různých vlastností. Mridangaya Namo Namaha. So I offer my obeisances again and again to the drum, mrdanga drum. Takže znovu a znovu skládám poklony tomuto bubnu mridanga. And the mrdanga drum is considered to be the incarnation of Balaram Nitai. A je považována za inkarnaci Balarámy a Nitáje. I don't want to cause any politics or anything, don't mind me. Nechci způsobovat žádnou politiku, nezlobte se na mě. Personally, I'm open for all types of instruments in kirtan. Já jsem osobně otevřen jakýmkoliv nástrojům v kirtanu. And even a guitar, if the guitar is played, and especially if it's played according to the raga system of India, it's amazing. A když se i kytara hraje podle toho systému rágy, jako podle indického způsobu, tak je to taky moc pěkné. There's another kind of drum which a lot of devotees like to play today. A existuje ještě jeden buben, na který oddaní velice rádi hrají dnes. It's not so hard to play, it's easy to play. Není tak těžký na něj hrát. Maybe that's why it's so popular. Proto je to tak populární. It's also very loud. A je také velice hlasitý. What is that called? Does anybody know? Džembe. A djembe drum. Now, speaking of Ayendra Prabhu, Ayendra Prabhu really didn't like djembe drums. Ayendra Prabhu opravdu neměl rád v kirtanu džembe. I did a little research on the djembe drum. A já jsem tom bubnu džembe. I'm not saying the djembes have no place in kirtan. Personally, I think they're very useful in Harinam on the street. Neříkám, že nemají žádné použití v kirtanu, třeba na Harinám jsou super, They're so strong. protože mají silný zvuk, But a lot of times they drown out the mrdanga. ale velice často přehluší mridangu. So the mrdanga is the incarnation of Balaram Nitai. Takže mridanga je inkarnací Balarámy Nitáje. And I found out that the djembe also is considered to be an incarnation. A já jsem zjistil, že džembe je také inkarnací. Two different persons. Dvou různých osobností. There's one spirit or something they speak about. Je to nějaký duch nebo něco takového, o čem se mluví. And there's a ghost who was the dead animal that was killed. And that person, that djembe is considered to be the incarnation of that ghost. To džembe je považováno za inkarnaci, jako za ducha toho zvířete, z kterého je ta kůže. I don't mean to offend any djembe players. Nechci udělat žádný přestupek proti nikomu. And you know, the mrdanga talks. A mridanga mluví. What does the mrdanga say? Co říká mridanga? Diktan, diktan, digitan, diktan, diktan, digitan. You know Tals? Znáš táli? This is what the mrdanga says. Diktan, diktan, digitan. And it has a certain meaning. A má to určitě specifický význam. Shrimad yesham Shrimad Yashoda Sutta Padakamale Nasti Bhakti Naranam Yesham Abhira Kanya Priyaguna Katane Nanrakta Rasagya Yesham Shri Krishna Lila Lalita Gunakata Sadaro Naiva Karne Diktan Diktan Digitan Katayati Nitaram Kirtana Sto Mirdangaha. So this is what the mrdanga says. Would you like to hear what the mrdanga says? Chcete slyšet, co říká mridanga? To those people who have no devotion for the lotus feet of the son of Mother Yashoda. Pro osoby, které nemají oddanost k synovi matky Devaki. To those persons whose tongues are not lovingly attached to speaking the glorious qualities of the beloved of the cowherd girls of Braj. Once more, baby. To those persons whose tongues are not lovingly attached pro osoby,
jazyky nejsou láskyplně připoutány, to speaking the transcendental qualities of the beloved of the cowherd girls of Braj. k opěvování vlastností miláčka pastevkyň z Vraži. To those persons whose ears are not fond of hearing Krishna Katha, Krishna's pastimes. Pro osoby, jejichž uši, které nejsou navyklé slýchat Krishna Katha, Mrdanga has something to say to you. mrdanga vám má co říct. Diktan, diktan, digitam, diktan, diktan, digitam. Dik means to hell with. Dik znamená k čertu. To hell with them, to hell with them, to hell with them. K čertu s nimi, k čertu s nimi, k čertu s nimi. That's what the Bhagavatam is saying during the kirtan. To je to, co říká mrdanga. And the kartals are also speaking. Kartály také mluví. Mrityum jayam samanam jayam tat kirkaram chapi sukam jayam sudveti durat karatala shabdam sankirtakam te kalunopayanti. What is the kartals, what do? Co dělají kartály? They play like that. You do. Traditionally, they play this 1, 2. It's actually a 4-beat. The fourth beat is silent. They play this 1, 2, 3, 1, 2, 3. What does that mean? To je ve skutečnosti na 4 doby, ta čtvrtá doba je nezahraná. A co to říká? The kartals are saying, I'll be victorious over death. Říkají, já vyhraju nad smrtí. I'll be victorious over Yamaraj. Vyhraju nad Yamarajem. And I'll be victorious over all the servants of Yamaraj, the Yamadutas. A nad všemi služebníky Yamaraje, nad Yamaduty. And by hearing the sound of the kartals, these three, death, Yamaraj, and the Yamadutas, don't go anywhere near that kirtan. A kdekoliv v kirtanu jsou slyšet kartály, tak tito tři, smrt, Yamaraj a Yamadutové tam nepřijdou. There's different descriptions of different instruments. It would take us a long time, but it's a very interesting. Existují různé popisy různých nástrojů, vzalo by to dlouhý čas, tohle to bylo jenom trocha z toho. I find that a lot of people are kind of like me. They always wanted to join the band. A já jsem zjistil, že spousta lidí je jako já, že se chce přidat jako do nějaké kapely. And as I mentioned before I joined, I used to travel around in the streets and I would play music on the street. A než jsem se připojil k hnutí, tak já jsem cestoval a hrál jsem hudbu na ulici. And there's a kind of camaraderie between musicians. A existuje takové kamarádství mezi hudebníky, mezi muzikanty. If we're singing and I just kind of look at him, just like that much of a look, he knows, okay, he's going to change, he's going to do something. Když jsem hrál, tak jsem jako koukal a viděl jsem, jo, to on bude chtít teďka změnit takhle a takhle. And if we're really close, I don't even have to look at him. A když si budeme velice blízcí, tak na něj ani nebudu muset kouknout. He'll know from my mood what's going on. On to bude vědět z mý nálady, co se děje. So this is what kirtan, coming together in kirtan, does. A to je to, co dělá kirtan, když se sejdeme v kirtanu. All the devotees become one in heart. Všichni oddaní jsou spojeni na úrovni srdce. It's a very, very powerful thing. Je to velice mocná věc. Of the 4 types of glue that bind communities together, singing and dancing are very important. Z těch pojidel, které spojují komunitu, tak zpívání a tancování jsou velice důležité. But this singing and dancing is especially powerful. Ale tohle zpívání a tancování je speciálně důležité. Possible? No. Voice? No. No? Cancel, okay. So anyway, I'd like to finish by telling you a story. Tak já to zakončím příběhem. Not so much technical stuff now. Teď už to nebude technické. After Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, Gadadhar Pandit, Advaita, after they all left this world, když Chaitanya Mahaprabhu, Advaita, Gadadhar všichni opustili tento svět, there was a great crisis in the Hare Krishna movement. Tak byla velká krize v hnutí Hare Krishna. Just like in our ISKCON movement after Srila Prabhupada left, it was very, very difficult. Stejně jako v našem hnutí ISKCONu, když odešel Srila Prabhupada, to bylo velice těžké. When Prabhupada was present, everybody could just go to him and ask him a question. Když tu Srila Prabhupada byl, tak každý za ním mohl přijít a prostě se ho zeptat. Prabhupada would answer it and that would solve the problem.
Prabhupád mu odpověděl a to vyřešilo problém. Similarly with Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda. Podobně to bylo s Chaitanou Mahaprabhuem a s Nityanandou. But after they left, Ale poté, co odešli, there were different groups. tak byly různé skupiny. There were some followers of Advaita Acharya who was proclaiming that Advaita Acharya is higher than Chaitanya Mahaprabhu. Byli následovníci Advaity Acharya, kteří prohlašovali, že on je jako ve vyšším postavení než Chaitanya Mahaprabhu. Others were saying, no, Nityananda Prabhu is the best. A jiní říkali, ne, nejlepší je Nityananda. You had a group of devotees in Vrindavan who were studying Sanskrit and the works of the Goswamis. Ve Vrindavanu je skupina oddaných, kteří studují sanskrit a práce Goswami. Then in West Bengal and the modern day Bangladesh, you had devotees who were following Vrindavan Das Thakur and Krishnadas Kaviraj Goswami. A v Bangladeši a v Bengálsku jsou oddaní, kteří následovali Vrindavan Das Thakur a Krishnadas Kaviraj Goswami. There were very different conceptions. A bylo spoustu různých pojetí. So at that time, there was an acharya, one person who basically everybody listened to. A v té době nebyl jeden acharya, kterému by všichni naslouchali. It was a lady, her name was Janava Mata. Byla to žena, byla to Janava Mata. She's a wife of Lord Nityananda. Byla to manželka pána Nityananda. And so as the acharya of our sampradaya, Janava Mata ordered that we should have a festival in Kuturi Gram. Jako acharya ona svolala velký festival do Keturi Gramu. In modern day Bangladesh. V dnešní Bangladeši. And all the devotees from all over India, they all came together there. A všichni oddaní z celé Indie se tam sešli. So they should begin with kirtan. Tak měli by začít kirtanem. And Janava Mata, she's a senior person. She chose the kirtan leader. Tak Janava Mata jako nejstarší osoba vybrala kirtan lídra. There was a young devotee there, much younger than everybody else. Byl tam mladý oddaný, byl mnohem mladší než všichni ostatní. He'd never met Chaitanya Mahaprabhu in person. Nikdy se osobně nesetkal s Chaitanou Mahaprabhuem. But Janava chose him to lead the kirtan. Ale Janava si vybrala jeho, aby vedl kirtan. You might have heard of him. Možná jste o něm slyšeli. His name was Narottam Das Thakur. Jeho jméno bylo Narottam Das Thakur. And so when Janava gave that order to him, he bowed down and touched her feet. Když mu Janava dala tento pokyn, tak on se jí poklonil, dotkl se jejich nohou. And Janava Mata gave her ashirbad, her blessing, to Narottam Das Thakur. Mu dala požehnání Narottam Das Thakur. Then Narottam went and bowed down to the lotus feet of all the associates of Chaitanya Mahaprabhu, all the senior devotees. A pak Narottam šel a poklonil se všem starším oddaným, všem společníkům Chaitanya Mahaprabhu. And he asked them for permission. A požádal je o svolení. Everybody was very pleased with him and gave him their permission. Všichni s ním byli velice potěšení, dali mu svolení. It's not like today, sometimes in our temple, someone just grabs the microphone real quick. Není to jak někdy u nás v chrámech, že se někdo si vezme prostě mikrofon. And then what did Narottam do? A potom, co provedl Narottam? He lit some incense and he took some sandalwood paste and flowers. A tak on zapálil vonou tyčinku, připravil si santálovou pastu a květy. And before he began, he worshipped the mrdanga. A než začal, tak uctil mrdangu. And they worshipped the kartals. Uctil kartály. And then all the different instruments, before he began to sing, he would let the instruments speak themselves. A předtím, než začal zpívat, tak on nechal každý ten nástroj promluvit. Protože nástroje také mluví. And then the mrdanga spoke. I'm tall. And then the kartal spoke. And then Narottam began to sing. A potom Narottam začal zpívat. And according to our Gaudiya tradition, first he offered prayers to his Gurudev. A podle naší Gaudiya Vaishnavské tradice nejprve vzdal poklony svému Gurudevovi, Lokanath Goswami. Lokanath Goswamimu. And then he offered prayers to Lord Nityananda. Poté pánu Nityanandovi. And then the Sri Chaitanya Mahaprabhu. Poté Sri Chaitanya Mahaprabhuovi. And his kirtan was so amazing. A jeho kirtan byl tak úžasný.
He had some of the best musicians with him. A měl u sebe jedny z nejlepších hudebníků. There was one devotee named Vallabhadas, who's also a very, very good singer. Byl tam oddaný, který se jmenoval Vallabhadas, který byl úžasným I can't zpěvákem. remember his name. There was one devotee also who's very, very expert in mrdanga. Byl tam jeden oddaný, nepamatuji si jeho jméno, který byl velkým expertem na mrdangu. And the singing was so emotional and so intense, all the devotees started crying. A jeho zpívání bylo tak jako naplněné emocí, že všichni oddaní začali plakat. And then an amazing thing happened. When the sound of that kirtan reached the forest, A pak se stala úžasná věc, když ten kirtan se dostal až k lesu, the animals of the forest began to come and listen to the kirtan. tak zvířata z lesa začaly přicházet a poslouchat ten kirtan. The deer and the birds came, the birds just sitting on the branches and just watching. A jelínci a ptáci seděli na větvích a poslouchali. Deer were just standing and listening. Tears were coming down his face. Jelínek jenom stál na kraji lesa a tekly mu slzy. And then suddenly flowers started showering down from the sky. A pak najednou začaly padat květy z nebe. The demigods had personally come. Polobozy osobně přišly. And then suddenly in front of all the devotees there, A pak najednou před všemi oddanými přítomnými everyone was chanting Hare Krishna. všichni zpívali Hare Krishna. And then they saw suddenly appear in the midst of all of them Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda. A najednou se v jejich středu objevil Sri Chaitanya Mahaprabhu spálený. Along with all their followers, Haridas Thakur was there. A všichni jejich společníci, Haridas Thakur, Advaita Charya was there. Advaita Acharya. And he was running and jumping up and down and shouting. A on běhal a skákal a křičel. Hero! 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 Harivol, Harivol, Harivol. Good translation. No, to... And all the devotees, everyone could see them.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare And then all of a sudden, in front of all the devotees, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, and all the devotees disappear. A potom před zraky všech se Chaitanya Mahaprabhu, Pán Nityananda a všichni jeho společníci zmizeli. And then all the devotees really began to cry. A potom všichni oddaní začali naříkat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare To je komunita. That's the community building effort of the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Takhle budují komunitu následovníci Šri Chaitanya It's Mahaprabhu. not based on psychiatry or counseling. Není to založený na psychiatrii a nevím, jak se to bylo, poradenství. But community means common unity. Ale komunita znamená společná jednota. And we reach that unity through Krishna Katha and Krishna Kirtana. A té dosáhneme pomocí Krishna Katha a Krishna Kirtanu. I'd like to share with you one other very interesting historical point about the Kirtan of Narottam Das Thakur that happened there in Katurigram. A ještě se o skutečnost, která se stala při tom Kirtanu v Keturigram, s Narottam Das Thakurem. It wasn't only devotees there. Nebyli tam jen oddaní. There were some atheists who came. Dokonce tam přišli nějací ateisté. They decided, well, those Hare Krishnas are going to have their party. Let's go and make fun of them. Tyhle ty bláznivý Hare Krishna, oni budou mít party, tak tam půjdeme a budeme si z nich dělat So a whole group of atheists came to laugh at the devotees. Tak celá skupina ateistů tam přišla, aby se smála oddaným. And the kirtan was so intense. A Kirtan byl tak intenzivní. The atheists, they were trying to hide it, but A ty ateisté se snažili to schovávat, they were also feeling something. ale také něco cítili. And then when Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu appeared, the atheists also saw it. A poté, když se zjevil Chaitanya Mahaprabhu s pánem Nityanandou, tak i ti ateisté to mohli vidět. And when they walked away, they were no longer atheists. A když odcházeli, tak už nebyli ateisté. So this is Kirtan and Community for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Že to je Kirtan a komunita Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is Srila Prabhupada's mission. To je mise Šríly Prabhupády. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama everyone all together, follow. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Shiva Nityananda Prabhu Ke, Shiva Prabhupada Ke, Premanande. Anshakabadarudishcha, Kripasindhu Patitanam Bhavanebhyo, Vaishnavi.